So malnutrition, it may be chronic or acute. Chronic malnutrition when there is deficiency of food intake, or deficiency in absorption of food for prolonged period of time. And what is acute? Acute malnutrition. Acute malnutrition means there is sudden decrease or fall of intake of food, or decrease in quality of intake of food. Generally, acute malnutrition is associated with some underlying pathological cause. So malnutrition is most common in case of poor and developing country. Okay, and it is widespread nutritional problem. It has a broad spectrum. In one end there is marasmus. Have you heard the term marasmus? And in other end there is the term kwashiorkor. Marasmus and kwashiorkor. What happens in marasmus? In marasmus there is deficiency of both carbohydrate and protein. But in case of kwashiorkor, there is deficiency of only protein. Okay, marasmus means waste. It is a Greek word. It means waste. And kwashiorkor means sickness the older child gets when the next child is born. When next child is born, then there is a deficiency and take care of the older child, and the sickness that arises is called kwashiorkor. Kwashiorkor is a local language of Gar tribe from Ghana. So marasmus and kwashiorkor. This is very important for your theory exam. It can come as a long question. That is kwashiorkor and marasmus. So comparison between kwashiorkor and marasmus. In case of marasmus, age of onset is less than 1 year of age, and kwashiorkor the age of onset is between 1 to 5 years. In case of marasmus, there is deficiency of calorie. That means both carbohydrate and protein. But in case of kwashiorkor, deficiency only in protein. Cause of marasmus is early weaning. Weaning mane janis? Weaning ki? After 6 months of age, baby যখন মানে মিল্ক থেকে সলিড ফুডে ট্রান্সফার করে, মানে সলিড ফুড প্রথম যখন ইন্ট্রোডিউস করা হয়, that is called weaning. So there is early weaning and repeated infection that is the cause of marasmus. But in case of kwashiorkor, starchy diet after weaning. That means baby is taking food, but the food is comprised of starchy food. Starchy food means mainly rice, potato or other cereals, but there is deficiency of milk, meat, egg, this type of protein. Okay. So starchy diet after weaning and precipitated by acute infection. Growth retardation in case of marasmus, it is marked because there is gross deficiency of calories. So growth retardation is marked. Growth retardation মানে পেশেন্টের ঠিকঠাক ওয়েট গেইন হবে না, ডেফিসিয়েন্সি এন্ড ওয়েট গেইনিং, ডেফিসিয়েন্সি এন্ড হাইট গেইনিং, তারপরে ডিলেড ডেভেলপমেন্ট মাইলস্টোন। মাইলস্টোন জানিস হোয়াট ইজ মাইলস্টোন? এই যে বাচ্চা প্রথম কথা বলতে শেখে, হাঁটতে শেখে, দিজ আর কল্ড ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন। তার একটা স্পেসিফিক এজ রেঞ্জ আছে, এই এজে এই ক্যারেক্টারগুলো অ্যাপিয়ার করবে। সো দেয়ার উইল বি ডিলেড ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন। Then attitude of the patient. If we see a marasmic child, the child will be irritable and fretful. But in case of kwashiorkor, the child is lethargic and apathetic. Then appearance, marasmic child will be shrunken, skinny with prominent bony appearance and will be dehydrated. But in case of kwashiorkor, there is edema. So patient will look plump due to edema on face and bilateral pedal edema. Pedal edema মানে কি? পায়ে। আর যদি অ্যাবডোমেনে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হয় কি বলে সেটাকে? অ্যাসাইটিস। হোল বডি যদি সোয়েলিং হয়, হ্যাঁ, হোল বডি সোয়েলিং, the medical term is anasarca. Okay. Then appetite, in case of marasmus, appetite is normal. But in case of kwashiorkor, anorexia. Anorexia means loss of appetite. Loss of appetite is called anorexia. Skin of the marasmic child is dry and atrophic. And in case of kwashiorkor, there is a special feature that is called crazy pavement dermatitis. Crazy pavement dermatitis due to peeling and cracking of the skin. Here in case of marasmus, there is no characteristic change, but in case of kwashiorkor, here will be
sparse, soft and thin. Sparse means less dense of hair. Then curls, if a baby has curly hair, then curls may be lost. Associated features, muscle are weak and atrophic in case of marasmus. And in case of kwashiorkor, muscle undergoes marked wasting, indicating delayed milestone. Muscle will be weak and atrophic in case of marasmus, but in case of kwashiorkor, muscle is marked wasting. Mane wasting of muscle is severe condition. Then watery diarrhea will be present in marasmus, but in case of kwashiorkor, there will be angular stomatitis and cheilosis. Angular stomatitis means angle, there is an inflammation of angle of the mouth, and cheilosis means there will be crack like sign, crack or inflammation around the border of the lip, that is cheilosis. These are actually due to vitamin deficiencies, angular stomatitis and cheilosis. Next, coming to serum albumin. Serum albumin will decrease in both case of marasmus and kwashiorkor, but in case of marasmus, it will not be below 2 gram per dl, but in case of kwashiorkor, it will fall below 2 gram. Okay, in case of marasmus, it will be above 2 gram per dl, but in case of kwashiorkor, it will fall below 2. Okay, there is marked falling. So these are the features of characteristic features of marasmus and kwashiorkor. So how a kwashiorkor child will look? Also the kwashiorkor child may present with distended abdomen. Distended abdomen means potted belly appearance. It is sometimes due to accumulation of fluid or due to liver enlargement. Liver enlargement is common in case of kwashiorkor. So how will be appearance of a kwashiorkor patient? The patient may have edema in face and leg with potted belly. There is cagey pavement dermatitis. There will be peeling of the skin, and there will be hexagonal patch in the skin, that is cagey pavement dermatitis. The hair will be, skin will be flaky, hair will be dull and thin, and there is edema. Child is lethargic. This is the appearance of kwashiorkor child. But in case of marasmus, the child is irritable. There is shrunken body, skinny bony prominence, মানে খুব lean and thin, পুরো bones বোঝা যাবে এরকম পেশেন্ট হবে ম্যারাসমাসে। আর kwashiorkore comparatively edema থাকে যেহেতু দেখে মনে হবে পেশেন্ট is healthy, but this is not healthy. This is due to accumulation of fluid, that is edema. So why there is edema in case of kwashiorkor? বলতে পারবি edema কেন হচ্ছে? বল, এখানে অ্যানসারটা আছে এর মধ্যে। বল হ্যাঁ, ডিক্রিজ সেরাম অ্যালবুমিন লেভেল, ভেরি গুড। অঙ্কোটিক প্রেসার তাহলে ফল করছে, সো দ্য ফ্লুইড উইল এক্সট্রুড ফ্রম ব্লাড টু এক্সট্রাসেলুলার পেজ, দ্যাট ইজ থার্ড পেজ ফ্লুইড কালেকশন, সো দেয়ার উইল বি ইডিমা। And why there is liver enlargement in case of kwashiorkor? No, actually it is due to fatty liver. There is lots of starchy food, so excess carbohydrate will be converted into the fat and it will accumulate in the liver, and mobilization of fat requires apoprotein and lipid will form lipoprotein. তোরা পড়েছিস লিপিড মেটাবলিজম? পড়িসনি বলে পড়েছিস? So apoprotein is required. Apoprotein means this is a protein part. So there is deficiency of protein, so there will be less amount of apoprotein. So mobilization of fat from liver to the another cell or liver to the blood is not possible. So the fat will accumulate in the liver. So there is fatty liver and enlargement of the liver. Okay. So fatty liver can be seen in case of kwashiorkor. আচ্ছা, নাম্বার একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার একটা হলো edema. Edema is due to decreased albumin, so there is decreased oncotic pressure. So fluid will accumulate in extracellular space.
This may come as short note that why there is edema in kwashiorkor. Then another point is liver enlargement. Why there is liver enlargement? Liver enlargement due to fatty liver. So extra carbohydrate, because patient is taking starchy food. Okay, starchy food, lots of rice and potato. So excess carbohydrate this carbohydrate will be converted into fat. Accumulation of fat into liver decrease synthesis of apoprotein. This is a part of lipoprotein. Decrease synthesis of apoprotein because there is decreased amount of protein. So decreased synthesis of apoprotein, this will lead to decreased mobilization of fat. Mobilization of fat from liver. So this will lead to fatty liver. So edema can be seen and fatty liver or liver enlargement can be seen in case of kwashiorkor. তো এলে এই ডিফারেন্সটাই আসবে লং কোশ্চেন হিসাবে, ঠিক আছে? পুরো পয়েন্টগুলো দেখে নে, এগুলোই লিখতে হবে, একটা কোশ্চেনই আসে এই চ্যাপ্টার থেকে। সো এজ অফ অনসেট ইজ লেস দেন 1 year ইন কেস অফ ম্যারাসমাস এন্ড ইন কেস অফ kwashiorkor 1 to 5 year। দেন ডেফিসিয়েন্সি ইন ম্যারাসমাসে কি ডেফিসিয়েন্সি বললাম? বল, সবাইকে লিখতে হবে অ্যানসারটা, শুধু সামনের বেঞ্চের গুলো লিখলে তো হবে না। both carbohydrate and protein, and in case of kwashiorkor only protein. Then cause of marasmus is early waning and repeated infection, and in case of kwashiorkor it is intake of starchy food, lots of starchy food but deficiency of protein. Growth retardation is marked in case of marasmus, but in kwashiorkor it is present but it is less. Attitude of the child is irritable, child will be cranky, irritable and fretful. A kwashiorkor child will be lethargic and apathetic. Appearance of the marasmus child skinny, ভীষণ skinny হবে, bony prominence পুরো সব বোঝা যাবে, skinny and bony prominence can be seen, and in case of kwashiorkor patient looks pulp মানে পুরো edematic, যেটা ফোলা body, edematic look, edema on face and pedal edema. Appetite of marasmus is normal, but in case of kwashiorkor there is anorexia, that is loss of appetite. Then skin in marasmus is dry atrophic, but in case of kwashiorkor special features, that is crazy pavement dermatitis. There will be peeling of the skin, মানে স্কিন উঠে যাবে, তারপরে ভেতরের লেয়ার গুলো বেরিয়ে থাকবে, there will be hexagonal একটা শেপ থাকে স্কিনে, ঠিক আছে? ফ্লেকি পেন্ট বলে, ফ্লেকি পেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স, কেজি পেভমেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স আর ফ্লেকি পেন্ট। Here no characteristic change in case of marasmus, but in case of kwashiorkor it is sparse, soft and thin. Associated features, marasmus muscles are weak and atrophic, but in case of kwashiorkor it is severe muscle wasting, and this indicates delayed developmental milestone. Serum albumin, this is also an important point. In case of marasmus it will be around 2 to 3 gram per dl, but will never fall below 2, but in case of kwashiorkor it will fall below 2 gram per dl. So these are the comparison between kwashiorkor and marasmus. Now some biochemical features of malnutrition, that is metabolic rate is decreased, there is hypoalbuminemia, we have already discussed, value less than 2 in case of kwashiorkor. IgG increases due to associated infection, there is repeated infection, so immunoglobulin, amount of immunoglobulin will rise into the blood, so serum IgG can be increased. Fatty liver may be associated with kwashiorkor, not in marasmus. It is due to decreased lipoprotein synthesis and decreased availability of VLDL. Hypoglycemia may be seen in marasmic child. Hypoglycemia তো kwashiorkor হবে না,
তো লটস অফ স্টার্চি ফুড খাচ্ছে, লটস অফ কার্বোহাইড্রেট, সো নেভার হাইপোগ্লাইসেমিয়া। বাট ইন কেস অফ marasmus there is gross deficiency of food intake, so hypoglycemia may be seen. Hypokalemia and dehydration may be seen if there is diarrhea. Total body content increases in case of kwashiorkor up to 60% due to fluid accumulation. Patient weight মনে হবে অনেক বেশি, but actually he or she is diseased. Now there is WHO classification about types of protein energy malnutrition. You can see there are kwashiorkor, there is marasmus. In between them it is marasmic kwashiorkor. That means there will be some features of marasmus, some features of kwashiorkor. And there is nutritional dwarfism and underweight child. And the criteria are percentage of body weight compared to standard weight. Percentage of body weight compared to standard weight. Another is deficiency and weight for height. And this is edema. So in case of kwashiorkor, edema is present. Percentage of body weight is around 80 to 60% according to the standard weight. My standard weight যত হওয়া উচিত তার 80 to 60% will be in case of kwashiorkor patient. And deficiency in weight for height is positive. In case of marasmus, the percentage of body weight is less than 60%. And deficiency in weight for height is markedly present, that is plus. But we know that edema is absent. In case of marasmic kwashiorkor, the criteria of weight is same as marasmus, but there is presence of edema. এটাই difference, ঠিক আছে? So kwashiorkor, marasmus and marasmic kwashiorkor. Then coming to nutritional dwarfism. In case of nutritional dwarfism, edema is absent and deficiency and weight for height, it is also absent. But percentage of body weight, it is less than 60%. In case of underweight child, edema is absent, deficiency in weight for height is absent, only there is percentage of body weight compared to standard weight, it is 80 to 60%. Commonly underweight child এটা খুব কমন দেখা যায়, ঠিক আছে? যে কোনো ওপিডিতে গেলে এতে গেলে খুব কমনলি দেখতে পাবে underweight child. বাট kwashiorkor, marasmus আমাদের কান্ট্রিতে রেয়ারলি দেখা যায়, মেনলি ঘানা, আফ্রিকা এসব কান্ট্রিতে বেশি প্রিভ্যালেন্স আছে। সো kwashiorkor, marasmus and marasmic kwashiorkor, এটা ভাই বোনের সময় জিজ্ঞেস করে যে kwashiorkorও জানি marasmus জানি, সো হোয়াট ইজ marasmic kwashiorkor? সো it have both features of marasmus and kwashiorkor. So what will be the treatment of malnutrition? Optimal response is observed with diet providing 150 to 200 kilocalorie per kg per body weight. And protein, among them protein will be 3 to 4 gram of protein per kg of body weight. A mixture of 3 parts of vegetable protein and 1 part of milk protein is very effective. Vegetable protein means different type of dal, that is lentils, different types of. And there is peanut or soybean. These are the vegetable source of protein. And there is 1 part of milk based protein. Okay, so 3 parts of vegetable protein and 1 part of milk based protein. You will read in details in your community medicine and nutrition diet নিয়ে খুব অনেক কিছু থাকে। So malnourished children tolerate fats very well and may form a major source of calorie in diet up to 30%. So কি করে মনিটর করবি, কি করে জানবি যে ট্রিটমেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে? There will be disappearance of edema and rise of serum albumin level, and also there will be gain in weight gain তো হবে, তার সাথে disappearance of the edema in case of kwashiorkor and rise of serum albumin in case of both kwashiorkor and marasmus. So these are the treatment protocol. Now coming to sequelae of protein energy malnutrition. Severe malnutrition in early life can lead to permanent and irreversible physical and functional deficit, because children in 1 to 5 year age is very crucial for growth and development. 1 to 5 year is very crucial. So ওই টাইমে যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে ফুডের, তাহলে this can lead to permanent and irreversible physical and functional deficit, changes in mental function and intellectual potential due to malnutrition. Severe persistent malnutrition can have deleterious effect on intellectual capacity in later life. Moderate and mild form of protein energy malnutrition may not have any sequelae if corrected in time. তাহলে যদি in time correction না করা হয়,
in long run case it can lead to permanent and irreversible physical and functional deficit, যেটা ট্রিটমেন্ট করেও ঠিক করা যাবে না। ঠিক আছে, তো বোঝা গেছে কোয়াশিয়ারকার এন্ড ম্যারাসমাস। তাহলে এই কেসটা দেখ। কোয়াশিয়ারকার কেন বলছিস? কোয়াশিয়ারকার বল, পয়েন্ট বল। হ্যাঁ, মেন যেটা হলো সেটা হলো দেখ জেনারেলাইজড সোয়েলিং আছে, ঠিক আছে, তারপরে লস অফ অ্যাপেটাইট, আর একটা হলো তোর এখানে স্কিন দেখ ফ্লেকি পেন্ট, যেটা ক্রেজি পেভমেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স, হেয়ার আছে কোর্স অ্যান্ড ডাল, অ্যাবডোমেন ডিস্টেন্ডেড মানে লিভার এনলার্জমেন্ট আছে, আর ল্যাবরেটরি এক্সামিনেশনে অ্যালবুমিন দেখ লেস দেন 2 আছে, 1.6 গ্রাম পার ডিএল। ইউরিনে হলো নো অ্যাবনর্মালিটি। আচ্ছা, এরকম যদি কোনো পেশেন্ট দেখিস, এরকম পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে গেলি, ঠিক আছে, এখন সোয়েলিং আছে, জেনারেলাইজড একটা পেশেন্ট একটা আছে, তো কি মনে হতে পারে? আর কি কেস তোদের জানার মধ্যে? অনেক কবার পড়েছিস, পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে গেলি এরকম জেনারেলাইজড একটা সোয়েলিং একটা বেবি আছে, অনেক কবার বলা হয়েছে। মানে কি মনে হতে পারে সোয়েলিং থাকে এরকম পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপে? কিসে হয় রে? নেফ্রোটিক সিনড্রোমে। ঠিক আছে, কিন্তু এটা কেন নেফ্রোটিক নয়? কি পার্থক্য আছে বলতো? ইউরিনে লেখা আছে নো অ্যাবনর্মালিটি, ওখানে কি হতো? প্রোটিন ইউরিনে প্রেজেন্ট থাকতো। ঠিক আছে, সো দিস ইজ এ কেস অফ কোয়াশিয়ারকার। এরকম কেস হিসাবেও দিতে পারে বা তোর এমনি ডিফারেন্স হিসাবেও দিতে পারে। ঠিক আছে, আর ভাইভাতে চার্ট থাকলে চার্টেও পেতে পারিস এরকম কেস। ঠিক আছে।